Sanje Chudan Soje Chona Lai Chanchue Padoi Tane Japsue Daji Jinsoi Jebe Sonam Je Dolai Penche Sanje Drobai Shu Sanje Chudan Soje Chona Lai Chanchue Padoi Tane Japsue Daji Jinsoi Jebe Sonam Je Dolai Penche Sanje Drobai Shu Sanje Chedan Soje Chona Lai Chanchoi Padoi Tane Japsoi Daji Jinsoi Jebe Sonan Je Dolai Penche Sanje Drobai Shu Mai Nangai Dan Nyambe Senjen Danje Dewai Dan Dewe Judan Dembai Juje Dunga Dan Dunga Je Judan Dewai Dunga Membe Dewai Dan Mendewai Juje Nyere Jadan Nyedan Dewe Danyon Lai Nembai Juje Mai Nangai Dan Nyambe Senjen Danje Dewa Dan Dewe Judan Dembai Juje Dunga Dan Dunga Je Judan Dewa Juje Dunga Membe Dewa Dan Mendewa Juje Nyere Jadan Nyedan Dewe Danyona Nembai Juje Mai Nanga Dan Nyambe Senjen Danje Dewa Dan Dewe Judan Dembai Juje Dunga Dan Dunga Je Dunga Membe Dewa Dan Mendewa Juje Nyere Jadan Nyedan Dewa Tanyola Nembai Juje Dabje Duje Seje Rezo Droi Seje Mendo Duje Ponjambai Seje Lambo Dabo Jebe Shejezo de language, Dala Campana Sojabeze, Lama Sojan Trovato Lago, Control on the Shende Jison, Chichi Campo Language. Temeva Seto Jichengo, Mate Jichengo Bochidawa, Tanjesaba, Kunjen Jujiche, Nyamente Korenjen Gojas, Omichi Jeporando, Susanje Kunjengon. Rase chukuru ngoso tunza pa tsawe lama nalang goja tsa dasu sanje tanje jelo choso chowa jinje labdo su cholando longa jinje labdo su lancho pa saba jinje labdo su choba ishe so chowa jinje labdo su nuje jita panda lama sola jabso chowa juje sanje lata lama sola jabso chowa nasa panda lama sola jabso chowa tobe ta chowa jinje labdo su toje shen chowa jinje labdo su Desde donde tamba jinje labdo su chaja chembe choje ngondo se denye lato bra jinje labdo su. Okay, good morning. So we are continuing that text. So pretty much every one of you know the text of the precious garland of the supreme path by Gampopa. I think we don't want to go to too much on the introduction part, is because we already did few times, but I want to remind you, whenever you're practicing or any kind of dharma activity involved, always be go with the start with the foretraining of the mind. Think about the precious human body, think about the impermanent, think about the karma, think about the faults of samsara, and on that, not only ourselves with this, and every sentient being, because every sentient being have been our mother, but they every one of them are desired to be peace, nirvana, or happiness, but they don't know how to accumulate the cause of peace and happiness, and nobody wishing to be suffering, but we constantly creating
or cause of suffering with a negative emotion and a negative karma. So that way we need altruistic motivation of the bodhicitta, and we are primordially, our body and every sentient being primordially sharing same nature with the Buddha. So that way, actually, our self is inseparable of the Buddha. That is called the Vajrayana motivation. So with these three motivation, and we should engaging into the Dharma activity like listening, contemplating, and meditations. Good morning, Khenpo. Thầy nói là hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục tràng hoa châu bào của tổ Gampopa, và như những thầy không đi vào quá những cái phần chi tiết, thì như mà những cái buổi trước mà chúng ta đã học rồi thì nói kỹ lại. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu ấy thì chúng ta cần phải nhớ lại về 4 cái kệ để mà rèn tâm. Thứ nhất là chúng ta phải nhớ lại là làm sao đã có được cái thân người chân quý này. Chúng ta cần phải hồi nhớ về vô thường, chúng ta cần nhớ về nghiệp, chúng ta cần nhớ về những cái khiếm khuyết của luân hồi, và tất cả những cái này không chỉ cho bản thân của chúng ta mà vì lợi lạc của tất cả những chúng sinh khác đã rất là tử tế với chúng ta, đã là những cái người mẹ của chúng ta. Tất cả mọi chúng sinh thì ai cũng mong muốn là có được hạnh phúc và đạt tới niết bàn. Không ai mong mỏi khổ đau, thế nhưng mà không ai biết cách là làm thế nào để đạt được tới hạnh phúc cả. Có ai mong chờ khổ đau đâu, thế nhưng mà tất cả những cái xúc tình tiêu cực, tất cả những cái nghiệp tiêu cực đã làm cho chúng ta khổ đau. Chính vì vậy cần phải phát khởi lên một cái lòng vị tha. Chúng ta cũng như chúng sinh thì đều như nhau, là đều có Phật tính, đều có chung một cái nền tảng ban sơ, cũng như là Đức Phật. Và với khi mà chúng ta khởi lên ba cái tình cảm như vậy, thì khi đó là chúng ta bắt đầu mọi cái thực hành là bắt đầu bằng ba cái suy nghĩ như vậy. I don't know. Okay, so today we're going to talk about here is called 10 things to be trained in. We already talked. First one, having entered to the door of the Dharma, don't get with the many mundane concerns. I think we already discussed on that. This one is directly talking about the ordained, person who dedicated their life to become monks or nuns. Okay, when you become a monk and nun, you dedicated your life for the Dharma. Since you dedicated your life for the Dharma, and when you involve in too much on the mundane, like a politic or relate to the politic or mundane activities, which is this life's concern, like a role concern, then you are disturbing your continuity of the practicing Dharma. So you have to be practice Dharma as according to the what Dharma said from the what called the virtue as a beginning, virtue as a middle, virtue as an end. What is the virtue as a beginning? Mean the motivation. Virtue as a middle mean the actually practice. In the Vajrayana, we said actually practice must support any kind of activity, Dharma activity must support by the compassion and emptiness, great compassion and emptiness. Then virtue as an end is a dedication. So that is also we have to dedicate it. Dharma practitioner must dedicate it to the liberation or nirvana, not for worldly pleasure, like becoming famous or becoming wealthy. And then you're not,
you're not practicing Dharma. Like even you practice Dharma, if you dedicate it to become rich, it's become a mundane concern. Okay, if you dedicated to become a powerful or dedicated to becoming, worldly benefit, then anything this life or next life is become a more like mundane concern. So we have to be Dharma practice support by those three virtues. Then second one is today here is saying, having left your homeland behind, don't establishing foreign place. Sorry. Don't establishing new base in the foreign place, but train without attachment. So this one directly talking about the ordain again, monks and nuns, because when you join to the monastery, you left your home. When you join to the monastery, lots of time you leave your homeland too, go farther. And actually, if you really want to be good practitioner for the beginner, is leaving homeland is better. Why? Because homeland have there so much emotionally attached, emotionally involved. When we involve to the emotionally attached, we have a difficulty to distinguish what is right, what is wrong. It's difficult. So that reason is easier to be clear your mind how to discriminate, distinguishing what is right, what is wrong. Is if you are not too deep in the emotion. So that reason as a Dharma practitioner is better to leave homeland. But sometime after leaving homeland of your family, then you go to somewhere else and build a house, personal property, buying property, and personal building, like almost making like your own establishing somewhere else. Then it's the same as you have you live in the homeland. Why? Because as long as you have this personal belonging, property or anything, there's a sentimental involvement of emotion involvement of attachment. Long as you have that attachment, hatred, jealousy, other emotion will come naturally. So then this is become disturbing. Why? Because it's causing us to stronger attachment. So that attachment cause our Dharma practice be go to wrong direction, mundane, like earlier said, mundane concern. So that reason we have to be don't attach to the place, don't attach to the new place, don't establishing somewhere that can cause us to attachment. I think can say. Tiếp theo là đến cái điều thứ hai, đã rời bỏ quê hương lại sau, không thiết lập một cơ sở mới ở nơi lạ mà rèn không có bám chấp. Điều thứ nhất thì khi mà đã bước qua cánh cửa giáo pháp rồi, tức là khi mà điều này là nói cho những vị tăng và ni, thì là những cái người mà đã buông bỏ cái cuộc đời này rồi. Thế và khi mà đã bước qua cánh cửa giáo pháp thì không bao giờ mà kết nguyện vào những cái hành động của thế tục nữa, và khi đó thì sẽ trở thành 8 cái ngọn gió chướng. Và nếu như những cái vị tăng vị ni mà đã buông xả rồi và tiếp tục thực hành giáo pháp thì phải tiếp tục theo những cái giới hạnh của giáo pháp, giới hạnh lúc ban đầu, giới hạnh lúc giữa và giới hạnh lúc cuối cùng. Giới hạnh lúc ban đầu là xác định cái động cơ, giới hạnh lúc giữa là tất cả những cái và bất cứ những cái hành động nào đều phải được sự hỗ trợ bởi bi mẫn và tính không. Thế và giới hạnh vào lúc cuối cùng đó là hồi hướng. Thế và nếu như mà thực hiện bất cứ những cái hành động nào mà với cái mục đích là để tạo nên danh tiếng, tạo nên tài bảo, thì tất cả những cái đấy nó chỉ là vì những cái hoạt động thế tục chứ không phải là phù hợp với cả giáo pháp. Ví dụ như là thực hành giáo pháp
rằng là mình sẽ trở nên giàu có, thì như vậy là hoàn toàn là những cái vướng bận vào thế tục, và như vậy là liên quan đến những cái đời sống thế tục, và những cái điều này nó không phù hợp với những cái người mà đã buông xả rồi. Thì điều thứ hai là đã rời bỏ quê hương lại sau, không thiết lập một cơ sở mới ở nơi lạ, mà rèn không có bám chất. Thì điều này cũng vẫn tiếp tục nói về những cái người xuất gia, những cái vị tăng và những vị ni khi mà đã xuất gia, rời gia đình rồi, rời quê hương rồi, để trở thành những cái ngư hành giả thực hành tốt. Khi mà họ rời như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn, bởi vì là nếu như mà họ vẫn còn ở nhà, vẫn còn ở quê hương của họ, thì họ sẽ thường có những cái sự bám chấp, và như vậy thì họ sẽ có những cái xúc tình, và họ không biết là lúc đó là cái gì đúng và những cái gì sai, họ không thể nào mà phân biệt nổi. Thế cho nên là cái việc mà rời nhà hoặc rời quê hương thì đối với những cái vị tăng ni thì có thể là tốt hơn là rời đi. Thế nhưng mà khi mà họ đã xuất gia rồi, thế nhưng mà họ lại đi đến một cái nơi mới và họ lại mua tất cả những cái tài sản, họ lại tạo dựng nên một cái cơ sở mới, thì cũng chả khác gì cái việc là họ ở lại quê hương của họ cả. Thì họ cũng vẫn có tài sản, họ vẫn có những cái sự bám chấp, và khi có những cái sự bám chấp như vậy thì những cái xúc tình tiêu cực khác, như là sân hận, như là ghen tị, như là oán giận, nó sẽ nổi lên và làm cái hành giả hoàn toàn bị sao nhãng, và lại làm cho những cái bám chấp nó trở nên mạnh mẽ hơn, và cái cuối cùng là hành giả sẽ bị đi lạc đường. Thế đấy là những cái liên quan về thế tục. Thế vậy thì ở đây mình muốn nói rằng là không nên là có cái sự bám chấp vào cái nơi trốn mới, hay là nói một cách khác là chúng ta phải loại bỏ những cái nhân để mà gây nên bám chấp. Ai done? So now we're still talking about directly to this is for the monks and nuns. In the Vinaya said, if you stay in one place too long, and there's 5 different kind of faults comes. One is if becoming too many activities if you stay in one place, and 2 is and becoming too many belongings. And 3 is since you have too many belongings, you become stingy, and stinginess arise more stinginess. And 4th is and being attached to the place. And 5th is then being attached to the your side, you're like your friend, your family, and this called the caste or system. So this kind of attachment increasing if you stay in one place. So that reason especially Buddhist time, later it become less, but especially in the Buddhist time, most of monks, they never stay in one place too long, and they move around, like Milarepa did. Milarepa stay in one cave, when become more popular there, and he moved away from there. So because people know him, so like that, and Milarepa never put the lock or anywhere his cave. He never said this is my cave. This belong to me, this belong to this and my tradition or my student, or he just wherever he goes, he stay there. Once he leave, and he leave. I mean, no string of attachment. So something like that. Even no matter where you place a stay, in monastery or a cave or wherever, just have to be taught as this is I'm temporarily here. As then you not be attached to. So those are directly to the, I think can say maybe basically monks and nuns. Nếu như mà
Theo như mà giới luật thì nếu không bao giờ là ở một cái nơi trốn quá lâu, bởi vì nếu như ở một cái nơi trốn quá lâu thì sẽ xuất hiện 5 cái lỗi lầm. Lỗi lầm thứ nhất là sẽ có quá nhiều những cái hoạt động. Lỗi lầm thứ hai là có quá nhiều thứ sở hữu. Thứ ba nữa là bởi vì có những cái sự sở hữu như vậy thì sẽ nảy sinh lên vấn đề là sẽ dẫn đến cái sự keo kiệt. Tiếp đến là sẽ bám chấp vào cái nơi trốn và bám chấp vào những cái gì mà coi như là của mình. Thế chính vì vậy là cái điều này khi mà có những cái bám chấp như vậy tăng lên thì sẽ dẫn đến những cái xúc tình tiêu cực, và như vậy là không nên là ở một cái nơi trốn quá lâu, bởi vì là sẽ dẫn đến những cái bám chấp như vậy. Cái điều này nó đặc biệt là được áp dụng vào cái thời của Đức Phật. Thế còn cái thời nay thì cái điều này nó sẽ ít người áp dụng hơn. Ở thời của Đức Phật thì không bao giờ là những cái vị tăng ở một cái nơi trốn quá lâu cả. Giống như là Milarepa, không bao giờ người ở một cái động quá lâu. Khi mà có rất là nhiều người biết đến Milarepa rồi thì lập tức người rời cái chỗ đó và đi sang một nơi mới. Không bao giờ Milarepa nói rằng là đây là những cái người học trò của đây là những cái hang động của ta, vân vân. Và bởi vì Milarepa không có bất cứ một cái sự bám chấp nào cả, và chính vì vậy là cho dù bất cứ cái nơi chốn nào ở thì chúng ta cũng không có cái sự bám chấp. Và điều này thì được nói là chủ yếu dành cho những cái người xuất gia, là những cái vị tăng và những vị ni. Okay, now it's come to the practical. This one is for anyone, doesn't matter you are lay or ordained. Yes, nowadays you need somewhere to residence, somewhere to establishing, you cannot be, it's not easy to be wonderman, to go here, there. So you need somewhere, monks need a place to stay. And of course, lay people, they need a family to raise. But I think one thing is this way. If you are alone or you are individual, then don't have to try to build too fancy or too much on the property things, because what more you build a better one, you are a stronger attachment gain on that. So when you get too much attachment, right now it's okay, it's good for take care or whatever, but we do prayer to the reborn in the Pure Land. It's really difficult to go to Pure Land once we attach on property, attach on the wealth, attach on the name, attach on the body. Then this is really difficult to leave the conscious from this place, from this body, from this land, to go to the Pure Land of the Buddha. So that reason you need to be learn how to cut the attachment. So anytime when we have a home, like monastery or lay, when you need a place to stay, always treat that place as a guest house. I'm here temporarily. I'm not here forever, because lots of time we plan to be like we're going to be there forever. But the truth is that no one will be forever here. We all say guests, temporary guests. Only a few years we use, like it's like guest house. In the guest, and when you stay in the guest house, you have to take care of the guest house. If you damage them, if you not take care, you have to pay them. So you have to take care, but same time, when you're leaving, check out, you have no string of attachment on that place, then you easily leave. So same like that, we have to be a monastery, monks need to be built monastery center, so you're not building your own benefit, you're building for the future's generation. So you have to plan like you leaving, soon. So you are temporarily here. You're doing this is for others' sake. Same as a lay people. When you build a house, when you have this kind of things, you always plan for your kids, your children's sake, not for only yourself. Then it's becoming less attachment. So because the main point is here,
we have to train to how to cut the attachment. So it is easier to let go, to cut attachment, than live with it and cut attachment. But sometimes you cannot live like lots of lay people. You cannot leave your hometown. You cannot leave your family. It's your responsibility. So you have no choice. You have to be there. You have to with them. So even you are with them, you being with them, and you have to be stay there. Still, you need to reduce the attachment. So really key point here why we have to leave the homeland behind is the for helpful for how to cut the attachment. So that reason actually Tiluba said to the Naroba in the Ganges Mahamudra, son, we are not bounded in the samsara by the appearance. We are bounded in the samsara by attachment. So cut the attachment. So that way, main point is that we have to cut the attachment. How we can cut the attachment? First is you have to think, I'm here temporarily. This place is temporarily for me. This place is not only belong to me. This place belong to anyone who could use in the future. That just temporarily I'm here, like a guest house. That day when you sign, that day is your room. Nobody will come in that room. But sooner or later you will leave and someone else sign there, someone else book there. So I think we have to be something like that. It doesn't matter you're a lay person or you're ordained. You have to be sense of I'm here temporarily. This place is for me temporarily. I'm using this is temporarily. So don't attach too much on that. Then easy to if you want to reborn in the Dewajan, after you die, and easier to go there. Even this life, if you lose that one, you have less, emotional suffering. So I think this is a point. What he says, cutting attachment, because Gozamba Gombotoji said, someone who live whole life in the monastery, then when you live in the whole life in the monastery, then you being attached to that monastery, that attached to that your residence place. Then because of that attachment, you're creating the problem. Like these days, sometimes people, because you care so much about your center, you're creating problem for other centers. You think you really care about your Dharma group, then you try to make conflict with the problem for the other group. That is called in the Tibetan called the detu. It means the conflict, inner conflict. Doesn't matter this kind of conflict come from the ordinary livelihood or come from the spiritual community. And he said, will reborn in the hell realm if you involve to that kind of conflict. So even the name of the Dharma, name of the center, name of your guru, if you involve some kind of this kind of conflict, your guru cannot save you from being born in the low realm. Your Dharma center cannot save you. Your community cannot save you being born in the low realm, since you creating this negative karma. So that reason, it's not saying is here do not have a residence, do not own the monastery, do not own the home. Don't attach too much. Here what saying is, more you attach, more you create the negative karma for yourself. And that negative karma you cannot share with anyone. You cannot share to your guru, you cannot share to your community, you cannot share for your family, you cannot share for your children or loved one. No one will take from you the part that negative karma's consequences. Only you will experience.
So that reason we have to learn how to be, you can take care of your center, you can take care of your home, you can take care of your temple. There's nothing wrong with that. But do not create it conflict. In the Tibetan called that detu. It means the inner conflict, community conflict. Then it's creating the problem to negative karma. So any kind of name, don't do any those negative involved to the negative, because it doesn't matter what reason you do have this negative conflict. It's always a negative. Thế và tiếp theo, nếu và điều này thì là dành cho tất cả những cái người thực hành, và dù đó là những cái người xuất gia hay là những cái người cư sĩ, thì bất cứ là cái nơi nào mà những cái người này bất cứ nơi nào mà mình ở đó, bởi vì ngày nay thì mọi người sẽ không đi lang thang được nhiều như trước đây nữa. Những cái người mà cư sĩ thì đương nhiên là cần phải có một gia đình. Nếu như mà ở một mình thì sẽ rất là tốt. Thế nhưng mà nếu như mà đừng có mà xây lên những cái nhà, hay là đừng có tạo nên những cái nhà mà nó quá là đẹp đẽ và làm cho mình trở thành bám chấp vào như vậy. Càng có nhiều bám chấp, và khi mà chúng ta khẩn nguyện là chúng ta tái sinh ở cái cõi tịnh độ Tây phương cực lạc, và chúng ta vẫn có những cái bám chấp như vậy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà có thể tái sinh được ở đó. Nếu như mà chúng ta bám chấp vào tên tuổi của chúng ta, nếu như chúng ta bám chấp vào cái thân thể của chúng ta, ở đây thì cái điều này muốn nói chúng ta làm sao phải học cái cách để mà cắt bỏ tất cả những cái sự bám chấp của mình. Khi mà đã rời nhà rồi, thế và ở trong những cái tu viện, thì hãy coi như đó là những cái nhà trọ thôi. Chúng ta cần thường thì chúng ta hay có ý nghĩ rằng chúng ta sẽ ở một cái nơi trốn nào đó vĩnh viễn, thế nhưng mà không phải. Chúng ta cần phải coi như mình là những cái người khách tạm thời, và cái nơi trốn chúng ta ở thì chỉ như là một cái nhà trọ. Cái nhà trọ này nếu như mà chúng ta bắt buộc là phải chăm sóc. Nếu như mà chúng ta làm hỏng hay là làm vỡ cái gì thì chúng ta phải đền thôi. Thế và khi mà chúng ta check out đó, thì chúng ta sẽ rời khỏi đó, thì chúng ta không có một cái sự bám chấp nào cả. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ngày nay thì nếu những cái người nào mà ở trong tu viện mà xây dựng nên những cái tu viện, xây dựng nên những cái trung tâm của mình, thì hãy nghĩ rằng là xây dựng cho những cái thế hệ mai sau, và mình thì kiểu gì cũng sẽ một ngày nào đó thì cũng sẽ phải rời đi. Thế còn những người nào mà ở nhà thì nghĩ rằng là những cái nhà này mình làm là cho những cái con cháu mình về sau, cho những cái thế hệ sau, chứ không phải cho bản thân. Chúng ta cần phải học để cái cách làm thế nào để cắt bỏ những cái bám chấp, làm thế nào để dễ dàng mà cho qua nó đi. Ngày nay thì chúng ta, những cái người mà cư sĩ thì phải sống với gia đình của mình, thế không có cái lựa chọn nào khác, phải sống với cả những cái thành viên trong gia đình, và chúng ta vẫn thể ở như vậy. Thế nhưng mà những cái sự bám chấp thì chúng ta cần phải giảm thiểu nó đi. Một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải rời bỏ tất cả. Như vậy thì hãy cắt bỏ những cái bám chấp của mình. Khi mà tổ Tilopa có dạy trong Naropa là không phải những cái điều con thấy trói buộc con, mà cái điều mà trói buộc con chính là sự bám chấp của con. Hãy cắt bỏ bám chấp đi Naropa. Thì ở đây thì chúng ta cần phải học cái cách để loại bỏ những cái bám chấp của mình, bằng cách là chúng ta coi những cái gì mà chúng ta có nó là chỉ là tạm thời, và nó không phải là của mình. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng được trong tương lai. Cái căn phòng này rồi một ngày chúng ta cũng sẽ phải rời đi, một người nào khác sẽ tới và sẽ sử dụng cái căn phòng này. Thế vậy cả những cái chúng sinh mà tất cả những cái người cư sĩ hay là những cái người xuất gia như cũng đều là chỉ là những cái người tạm thời thôi, và như vậy thì sẽ không thấy có gì để mà bám chấp cả. Và nếu như mà loại bỏ được những cái sự bám chấp như vậy thì sau khi mà chết đi thì sẽ dễ dàng để tái sinh ở cõi Tây phương cực lạc hơn, và sẽ có ít những cái khổ đau hơn khi mà loại bỏ được những cái sự bám chấp như vậy. Thế và
những cái người nào mà sống ở trong những cái tu viện đó, và có những cái bám chấp vào cái nơi trốn của họ, thì như vậy là sẽ tạo thêm những cái tạo thêm nhiều vấn đề khi mà xây dựng nên những cái trung tâm pháp, hay là xây dựng nên những cái tu viện. Và như vậy thì bởi vì là cái tu viện của mình, bởi vì cái trung tâm pháp của mình, cho nên là tạo những cái xung đột với những cái nhóm khác. Và nếu như mà làm như vậy thì trong tiếng Tạng thì cái từ này nó có gọi là từ đề trụy, thì có nghĩa rằng là tạo ra những cái xung đột với những cái nhóm khác, và những cái này gọi là những cái xung đột nội bộ. Và như vậy thì sẽ bắt buộc là sẽ phải tái sinh ở cõi địa ngục. Thế và vì cái tên tuổi của trung tâm, vì giáo, vì cái trung tâm pháp, vì vị thầy mà chúng ta tạo tác ra những cái xung đột như vậy, thì kiểu gì chúng ta cũng phải tái sinh ở cõi địa ngục. Và khi đó thì không ai có thể chia sẻ được với chúng ta, thầy của chúng ta cũng, đạo sư của chúng ta cũng chẳng thể nào cứu được chúng ta khỏi cõi địa ngục. Tất cả những cái người bạn đồng tu cũng chẳng thể nào chia sẻ với chúng ta. Thế chính vì vậy là đừng có bám chấp nhiều quá. Nếu mà càng bám chấp thì càng tạo thêm những cái nghiệp tiêu cực, và khi mà những cái nghiệp tiêu cực này trổ quả thì chả có ai khác ngoài bản thân chúng ta phải chịu cái quả đó. Chúng ta cũng không thể nào chia sẻ được với cái vị đạo sư của mình cái nghiệp tiêu cực của mình. Chúng ta cũng chả thể nào chia được với cộng đồng, cũng chả thể nào chia được với gia đình cả, chỉ có một mình thôi. Vậy chính vì vậy thì phải học cái cách mà loại bỏ những cái bám chấp. Chúng ta có thể chăm sóc cái trung tâm pháp của chúng ta có thể chăm sóc tu viện của chúng ta, nhưng mà không được phép mà gây ra những cái xung đột như vậy. Nếu như mà chúng ta mà có kết vào bất cứ những cái xung đột nào thì cũng đều gây ra tất cả những cái nghiệp tiêu cực. I done. Okay, now number 3, having follow a supreme guru, give up conceit and train according with his word, his or her. So once you leave homeland, once you leave being, then just like a being wandering man, go here, there, and it's not really helpful. Then you need seriously guiding, someone who seriously can guide you to continue. You're not going to waste your time or life for just wandering here, there. So you need a reliable supreme guru. Here, supreme, you mean the guru that's qualified to guide you. Like if you want to go to the somewhere, you need a good driver or good captain or good pilot. Something is a really reliable one, with a license, with the experience, with the trusty conduct, and then you can travel safely. If the pilot or driver is maybe not ethical, drinking alcohol or intoxicant, or not experienced to how to drive, how to fly or something, then you have a really good chance to not get there, and you will end your life in the middle of the from here to there. So that reason you have to reliable guru, supreme guru, someone who have a wisdom and compassion. Those two are the most important quality of the guru. Having wisdom means someone can guide you, with their knowledge, with their experience, with their realization. And compassion means somebody care about you. Even they have a wisdom, if they don't care about you, and they have no concern about you, then problem is they may misuse you, their own benefit. So those two are the most important quality of the guru: wisdom and compassion.
So somebody who have the wisdom and compassion, that is can call the supreme guru. So once you meet that kind of guru, then you have to give up your own being arrogant. Arrogant is the worst for the Dharma. You're a little bit, slow learner, is okay, no problem. You have a little bit, kind of like a, what called misbehavior, a little bit, it's okay, no problem. Like playful, not so serious, doing things like sometimes having fun, like go to, out and things that don't be too serious. Still, it's okay. But if you have the conceit or being arrogant, pride to yourself, then you will never receive the teaching from the guru. Even you are there in the present at the teachings every day, you will learn nothing, because your arrogant block everything come to you. So you have to give up your being arrogant. Then once you give up, then you will train according to the teacher's word. You can follow. If you have an arrogant, then problem is you always ask to question. You always say, doubt. You always think you know better than that person. So then it's become a problem. So how to be arrogant is like a letter to friend, Nagarjuna said, like being proud about your caste, like being born, being high level caste. Somebody say, oh, I belong to this family, this and that. And being proud about having good look, and being arrogant about having learned, and being arrogant of the youth, and being arrogant of the power. And so this kind of being arrogant then has become obstacle to the establishing the Dharma in your mind. Or in the Sutra, Buddha said, being pride, a conceit mean as you always be looking to the higher seat, high level. Some people fighting for the getting, higher seat. Who sit higher for that. Sometimes their problem come even to the monastic system too. So that's not necessary. That's not good for your Dharma practice. And also conceit mean looking people for offering you to you. So and do prostration and offering. And because of this arrogant, and you not show the respect to the elderly, like a elder practitioner, elderly monk, or elderly, anyone who are older than you, more experienced than you not show the respect. So this kind of things like those are called the activity of being arrogant from the Sutra. So that way we have to be let go this all the pride, this all the conceit or arrogant. Then you can come to the being humble, and you can receive the teaching from the Guru with the respect, with the devotion, with the appreciation.
Tiếp theo là chúng ta đến điều thứ ba. Thì ở trong này thì điều thứ ba thì có nói là gì? Đã theo đạo sư tối thượng, đã đi theo đạo sư tối thượng, từ bỏ kiêu mạn và rèn theo những lời của người nói. Thế khi mà đã rời bỏ, đã xuất gia, đã rời bỏ quê hương, đã rời bỏ nhà cửa, và nếu như mà đi lang thang không thì cái điều này cũng không có giúp ích gì cả, và chúng ta cần phải có một cái sự hướng dẫn để mà chúng ta không lãng phí thời gian và cũng không lãng phí cái thân người này của mình. Thì khi đó chúng ta cần phải nương vào một cái vị đạo sư, và ở đây còn nói rằng là vị đạo sư tối thượng. Vị đạo sư tối thượng thì có nghĩa rằng là một vị đạo sư có đầy đủ những phẩm tính để mà dẫn hướng cho chúng ta. Giống như khi mà chúng ta muốn đi đó thì chúng ta cần phải có một cái người lái xe tốt, một cái người dẫn đường tốt, hay là một cái người phi tiêu tốt, một cái người phi công tốt để mà chúng ta có thể nương vào, một cái người mà có hay là một cái người mà phải có trải nghiệm thực sự đáng mà tin cậy để mà chúng ta nương tựa vào, thì khi đó thì chúng ta mới có thể hành trình được một cách rất là an toàn. Thế nếu như mà cái người lái xe, cái người mà hoa tiêu cho chúng ta, hay cái người hướng dẫn cho chúng ta mà họ say rượu, họ không biết gì, hoặc họ không có một tí kinh nghiệm gì cả, thì chúng ta sẽ không đến được cái nơi, không những không đến được cái nơi mình muốn, mà có khi chúng ta còn kết thúc của cuộc sống của chúng ta ở một cái nơi nào đó dọc đường. Thế và ở đây là một cái vị đạo sư chúng ta cần nương vào, là một cái vị đạo sư mà cần phải có đầy đủ bi mẫn và trí tuệ, cái người mà có thể hướng dẫn cho chúng ta bằng những cái kinh nghiệm và những cái sự hiểu biết của mình, và đặc biệt là một cái người mà cần phải chăm lo cho chúng ta. Thế nếu như mà một người mà cảm thấy rằng là không có gì liên quan gì với cả mình, thì đó là một người có thể sẽ dẫn hướng sai cho chúng ta, hay là chúng ta dễ bị lạm dụng. Ở đây thì chúng ta cần phải tìm một cái vị đạo sư có đầy đủ trí tuệ và bi mẫn. Thế chính vì thế tại sao gọi là vị đạo sư tối thượng. Và khi mà gặp cái vị đạo sư rồi thì chúng ta cần phải từ bỏ tất cả những cái sự ngã mạn của mình. Ngã mạn là một cái điều tồi tệ nhất khi mà học giáo pháp, và một cái người mà học chậm thì có thể là chấp nhận được. Một cái người mà có những cái cử chỉ nó không đúng đắn, mà không quá trầm trọng đó, thì cũng là chấp nhận được. Thế nhưng mà ngược lại, một cái người nào mà vừa tự phụ, vừa ngã mạn thì sẽ không bao giờ mà sẽ không bao giờ có thể nhận được những cái thuyết giảng cả. Cho dù là ngày nào cũng học thì nhưng mà sẽ không có gì có thể rót thấm được vào người đó cả. Chính vì vậy cần phải bỏ đi những cái sự ngã mạn, cần phải rèn luyện mình theo những cái lời của thầy nói. Còn nếu như mà vẫn có những cái sự ngã mạn như vậy thì sẽ có những cái nghi ngờ, và suốt ngày chỉ đặt những cái câu hỏi và không có những cái niềm tin vào vị thầy. Trong thư gửi bạn ấy thì có nói rằng là gì? Ngã mạn, tự hào bởi vì là được sinh trong những cái giai cấp cao. Ngã mạn là bởi vì là có những cái nhìn, còn là có một cái thân thể ưa nhìn. Ngã mạn là bởi vì là cái người mà học rộng. Ngã mạn là bởi vì cái tuổi trẻ trung. Tất cả những cái này thì đều là những cái chướng ngại đối với cả giáo pháp cả. Đối với cả giáo pháp, trong kinh thì có nói rằng là gì? Bởi vì tính tự phụ, thế cho nên là một người sẽ có thể sẽ tìm những cái địa vị cao hơn, sẽ tìm một cái vị trí cao hơn, và cái điều này thì thậm chí là trong hệ thống tu viện cũng có nhiều người có cái suy nghĩ như vậy. Và sau đấy thì bởi vì ngã mạn thì cho nên là mới tìm những cái người mà dâng những cái phẩm cúng dường cho mình, và bởi vì là những cái người mà có những cái sự tự phụ như vậy thì sẽ không bao giờ tôn trọng những cái người lớn tuổi hơn, những cái người có trải nghiệm nhiều hơn mình, và không tôn trọng bất cứ một ai cả. Chính vì vậy cần phải làm sao mà học cái cách cho qua, cần phải học cái cách là làm thế nào để mà khiêm tốn, học cái cách làm thế nào để tôn trọng, tín tâm, và phải biết trân trọng tất cả những cái gì mà mình được truyền giảng. So here said, then train in according with his word. This means that
if you rely on the Supreme Guru, that Supreme Guru will never show you that wrong path. You know, if that Guru is showing you the wrong path, like wrong path mean the mundane activity, like how to, defeat the enemies, how to gain the wealth, power, material, and fame, and they showing you those paths, then Sajapindita said, just don't listen to that kind of. In the Tibetan said, live as a tangyo. It means that live as a, without the concern. I think it's better in the English, not the equanimity. I think without the concern, don't pay attention too much on that, because it's not going to do so not good for you. Once you reliable Guru, they only show you the path to the liberation. Then you have to be, what called the train. So how we train with the Guru, like there's called the text called the Ornament of the Mahayana Sutra, in said, so how to rely on the Guru is said, you should serve a spiritual teacher with a devotion, wealth, attendance, and practice. So with the devotion mean like you show the respect, like pay homaging, standing up to the Guru, basically showing the respect attitude. Then the wealth means that whatever you can offering, but this is not offering, is amount, so just whatever you can but that is not that important also. Then attend means like serving to, cooking, cleaning, things like that. Especially when the teacher is getting older, then it is our duty to take care of our Guru, whatever need, including the washing clothes and things like that. So those are basically, you are taking care of your spiritual Guru. But the main reason is why you have to be serving or rely on the Guru is the Dharma practice. So you have to learn from the Guru. Whatever you learn, you have to put on the practice. So that is from the Ornament of Mahayana Sutra mentioned. So this reason, so that kind of, if you rely on this, that kind of Guru, then Saraha said, it means that whatever Guru's guide, if you keep in your heart, it's just like it's a treasure, it's a seen in your hand. Already in your hand. So the reason we have to be humble, being honest, be truthful, being respectful, and be show the gratitude toward our gurus, and take seriously whatever Guru guide us to to practice. So main point of it is the Guru is to please you. There's 3 ways you can please the Guru: pleasing by the materially offering, pleasing by the service, and pleasing by the practice the Dharma. So a supreme way or best way to please the Guru is that you practice the Dharma, hearing, contemplate, and meditation. Thế và ở trong này thì có nói rằng là chúng ta cần phải rèn theo những lời của người. Thì ở đây thì khi mà
chúng ta mà đã nương vào một cái vị đạo sư tối thượng thì vị đạo sư của chúng ta sẽ không bao giờ chỉ cho chúng ta cái con đường sai lầm cả. Nếu như mà một vị đạo sư mà chỉ dẫn cho chúng ta cái con đường mà có những cái hoạt động thế tục, hay là những cái vật chất, hay là vì danh vì tiếng, thì như vậy thì chúng ta cần phải rời bỏ. Và trong tiếng Tạng có dùng cái từ là từ tăng nhôn, thì có nghĩa là chúng ta không cần phải chú ý đến một cái người như vậy, và một cái vị như vậy thì sẽ không phù hợp với chúng ta. Thế ở đây thì là cái vị đạo sư mà chúng ta đã nương vào là cái người chỉ cho chúng ta con đường, thì chúng ta cần phải rèn luyện theo cái con đường mà vị thầy đã chỉ. Thế thì rèn luyện theo cách nào? Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận thì có nói rằng là chúng ta cần phải phục tùng một vị đạo sư với cả niềm tôn kính, với tài bảo và với sự phục tùng của vị đạo, với sự phục vụ cho vị đạo sư. Thế ở đây sự tôn kính bằng cách là chúng ta cần phải tôn trọng vị thầy của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta lễ lạy đến vị thầy, chúng ta đứng dậy khi có mặt của thầy. Thế và bằng tài bảo thì cái này không muốn nói đến số lượng, mà bất cứ những cái gì mà chúng ta có thể. Thế còn phục vụ theo mà phục vụ của vị thầy thì bằng cách là chúng ta nấu nướng, chúng ta giặt, chúng ta chăm sóc cho vị thầy, và đặc biệt là khi vị thầy về già thì chúng ta chăm lo cho thầy, và thậm chí là giặt quần áo cho thầy. Thế ở đây là và cái điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta nhận được những cái chỉ dẫn của thầy, những cái chỉ dẫn về giáo pháp, thì chúng ta cần phải biến thành những cái thực hành. Thế và Sahara thì có nói rằng là gì? Tất cả những cái gì mà thầy dạy, con giữ trong tâm của con, cũng giống như là dễ dàng như là con nhìn trong lòng bàn tay của con vậy. Thì chính vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng vị thầy, có một cái thái độ đúng đắn với thầy, và chúng ta phải rất là nghiêm chỉnh với những cái hướng dẫn của thầy. Có những cái cách để làm hài lòng vị đạo sư, thì có 3 cách là bằng vật chất, bằng cách phục vụ và bằng cách thực hành giáo pháp. Và cái cách con đường tốt nhất là cái cách mà thực hành giáo pháp qua nghe, qua quán chiếu và qua thiền định. Đấy là 3 cái cách để mà chúng ta thực hành giáo pháp mà làm cho vị đạo sư của chúng ta hài lòng nhất. Ai done? Okay, now having prepared your mind through the learning, contemplation, and don't use it to embarrass mere platitude, but train in meaning of what you understand. So what does this mean? We're not learning Dharma to, just conversation. If you learn in politics, then only long as you can talk to someone, you can explain, you are good. Dharma is not for the talking to someone, telling to someone, you showing up on TV or online or something, that how much you learn. As a Dharma is mostly how much you can put on practice. Yourself have to put on practice. So once you rely on or serve to the spiritual master, guru, and whatever you hear, whatever you contemplate or you understood, and those are main point is not to just lip service. It's a main point is we have to put on the practice. So whatever learn fresh one, that one we must use on the practice. So that way I said train in the meaning of what you understood. So we have to train the meaning what you understood as called the contemplation, meditation. That is in the Buddhism is called the meditation. So here's the 3 wisdoms: hearing and contemplate. Hearing and contemplate is not good enough if you not put on the practice of the meditation. So point is why we're hearing, why we're contemplating, why we understand the Dharma as so we can practice it, we can meditate on it. So that way, whatever you learn, whatever you understood,
is not for just for use for, lip service to the, embrace whatever you learn to the other. Is mainly is put on the practice. So that's what mean the train in the meaning what you attend. Understand? Tiếp theo là đến điều thứ tư. Đã chuẩn bị tâm trí qua học hành quán chiếu, không sử dụng chúng để nắm bắt chỉ lời nói vô vị, mà rèn trong nghĩa con hiểu. Thì ở đây thì chúng ta không phải là học pháp mà để đem ra thành những cái cuộc đối thoại. Ví dụ như là khi mà chúng ta theo đuổi nghề về chính trị thì chúng ta có thể đem ra để mà chúng ta nói được. Thế nhưng mà giáo pháp thì không phải là dùng để đem ra để mà trưng diễn, không phải đem ra để mà nói như vậy, mà giáo pháp phải biến thành thực hành. Nếu như mà chúng ta mà phục vụ tùng vụ vị đạo sư của mình bằng cách là nghe và quán chiếu và chúng ta hiểu biết như vậy, nhưng mà những cái này không phải là những cái lời nói không thôi, mà chúng ta phải chuyển những cái lời nói này để phục vụ vị thầy của mình, thì chúng ta cần phải rèn trong những cái ngữ nghĩa. Và ở đây có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cần phải quán chiếu và thiền. Thì có 3 cái trí tuệ. Nếu như mà chỉ có nghe và quán chiếu thì sẽ không đủ, mà cần phải biến nó thành thiền, phải biến nó thành thực hành. Tất cả những cái gì mà chúng ta học, chúng ta hiểu biết không phải là để tạo ra ấn tượng cho những cái người khác, mà khi mà chúng ta nghe, chúng ta quán chiếu ở đây là để biến thành thực hành của chúng ta. Ai thân? Drupa Pema Gabo said, even you have a great knowledge, it's not good enough. Here a minute. You need the discriminating wisdom. If you don't have a discriminating wisdom, much as you learn, much as you have knowledge, is become like a devadatta or lebe karma. Lebe karma is one monk who can recite all the 12 branch of the scripture, Buddhas, everything he can recite from his memory. And the Devadatta have a memory, the text that can carry by the 500 elephants. 500 elephants backpack of the text that it put that much. He had a memory. Because of that, they are lack of the discriminating wisdom. So that way, all their knowledge, all their understanding is wasted. It's equal to they have no knowledge. So need the discriminating wisdoms. What is right, what is wrong, how to avoid all the wrong, how to practice avoid right. Then, so that way, even you have a great knowledge, it doesn't matter if you don't put on the practice. If you put on the practice, even you don't have a much knowledge, still you have a good chance to liberate it. From the 16 Arhat, one is called the Pandaka. Pandaka is a so slow learner, couldn't learn anything. So one day Buddha said, okay, now on you only take care of the temple. So when you're taking care of the sweeping, clean the temple, you said only you recite, clean the dust, clean the negative emotion. Clean the dust, clean the negative emotion. He only know that word.
And every day reciting that one and taking care of the temple, cleaning the temple, one day he became arhat. So that way, knowledge alone cannot, liberate us. Knowing, you need a discriminative wisdom. You need practice on whatever you know. Then, all the knowledge come out. Once you have this realization, so like a Milareva. Thế và như vị thầy Dr. Paul có nói rằng là nếu như mà con có những cái sự hiểu biết rất là lớn lao mà con không có cái trí tuệ phân biệt thì con sẽ trở thành như là Đề Bà Đạt Ta hay là Levakata. Levakata thì là một cái vị tăng mà có thể tụng được tất cả 12 nhánh của kinh điển, và vị này có cái khả năng nhớ rất là tốt. Thế và Đề Bà Đạt Đa thì có một cái trí nhớ tuyệt vời, và những cái bản văn mà Đề Bà Đạt Đa có thể nhớ được là cái số bản văn mà 500 con voi có thể cõng đi được. Thế nhưng mà bởi vì thiếu cái trí tuệ phân biệt, thế cho nên là họ không biết làm cái gì đúng, cái gì sai, và họ không thể nào phân biệt được. Thế và chính vì vậy cho nên là mặc dù là họ có những cái sự hiểu biết, có những cái sự hiểu biết rất là lớn như vậy, nhưng mà cái kết thúc đem lại thì cũng không có gì là tốt đẹp cả. Thế ở đây nếu như mà chúng ta mà có những cái hiểu biết không mà chúng ta không thực hành thì cái kết quả của chúng ta cũng sẽ không đem lại một cái kết quả gì cả. Thế ngược lại, những cái người nào mà mặc dù là không có nhiều những cái sự hiểu biết lắm nhưng mà thực hành rất nhiều, thì một ngày nào đó thì những cái sự hiểu biết nó sẽ tự bật ra. Thì có một cái vị A-la-hán tên là Bandaka, thì vị này là một cái vị mà học rất là chậm. Thế và Đức Phật chỉ giao cho vị này một cái việc là quét cái tháp, và mỗi lần quét thì chỉ tụng mỗi một câu rằng là quét sạch bụi và quét sạch những xúc tình phiền não, và cứ tụng đi tụng lại như vậy. Khi mà vị này quét và lau chùi cái tháp, và một ngày thì vị này đã trở thành A-la-hán. Nếu như mà chúng ta chỉ có những cái sự hiểu biết không thì cái điều này sẽ không, và không thực hành thì cái điều này sẽ không thể nào giúp chúng ta giải thoát được. Và nếu như mà chúng ta thực hành cẩn mẫn, mặc dù là chúng ta học rất là chậm chạp, thì đến một ngày nào đấy thì cái sự hiểu biết nó có thể bật ra, cũng giống như là Milarepa khi mà người học và có những cái trải nghiệm như vậy. So when you learn Ajahn Dharma, sometimes whatever you learn, immediately try to on that, try to practice on that. There was one story, one Kadamba master. He was studying Vinaya. In the Vinaya said monks and nuns not allowed to use the animal skin cushion. So he is sitting on the lots of Tibetan use animal skin cushion as a seat, for a sitting, it's to keep warm. So he was using one. Immediately he removed that, throw away. Then going down to the reading more Vinaya, and down there said, but if you're a cold place and some that kind of place, like icy place like Tibet, then it's okay to use the leather skin cushion. Then he went to pick up that, bring back to he put on that. So that is showing us, whatever we learn, we try to put on practice to immediately try to live with that, try to live according to what we learn. Then it's becoming, our life is becoming part of the Dharma. It doesn't matter then you go to retreat or not, still you're practicing Dharma. Even you go to the retreat, if you're not following to the that one, then it's even you just isolating yourself from the
people from the activities, but still you're not practicing Dharma. Thế và tất cả những cái gì chúng ta học thì ngay lập tức là chúng ta nên biến nó thành thực hành. Có một cái vị thầy của Kadampa thì khi mà vị đọc đến cái phần giới luật thì có nói rằng là không được sử dụng những cái da của những cái con thú vật. Thế và vị này thì ngài đang ngồi trên cái da của con thú, bởi vì là theo cái truyền thống của Tây Tạng thì các vị thầy thường hay ngồi trên da của các cái con thú cho nó ấm. Thế và lập tức vị này mang vứt cái miếng da đấy đi. Thế nhưng mà khi mà vị này đọc tiếp thì đến cuối cùng còn nói rằng là gì, nếu như mà ở một cái nơi trốn mà lạnh lẽo, ví dụ như là nơi mà băng giá, thì cái việc sử dụng da những cái động vật chết như vậy là được dùng. Thế và lập tức vị này lại chạy đi để lấy cái miếng da đó và để đem lại. Thế ở đây nếu như mà chúng ta sống thuận theo giáo pháp thì cho dù mà chúng ta có ở bất cứ đâu thì tất cả những cái điều mà chúng ta làm trong cuộc sống thì nó sẽ trở thành những cái gì nó thuận theo giáo pháp. Thế và cho dù là chúng ta không ở cái nơi nhập thất, thế nếu như chúng ta ở cái nơi nhập thất mà chúng ta không làm thuận theo giáo pháp thì cái điều này nó cũng không có lợi lạc gì cho chúng ta cả. Okay, so then number 5th, when your realization down within your mind stream, don't let it dissipate into indifference, but train undistractably. It means, so once you rely on the guru, you receive the instruction, and through the instruction, receive and contemplate. Then when you receive and contemplate and you meditate, once you meditate, you get realization. Once you have that realization, then you have to be, consistent on that realization to continually, you have to keep on that realization. So if you're not continually, meditating on what you realize, then it's called a careless meditation. Not taking care of in Tibetan called a komke tabo member. It means that what you realize as not have an owner, nobody will taking care. So it's just like you have a wealth, but nobody taking care. And one day it's going to waste. So who is the owner of that meditation or realization? Is it normally we say is it like a, devotion is the head of the meditation. And mindfulness is the main body of the meditation. So have to be mindfulness. In here, what does the mindfulness mean? Whatever you have a realization through the guru's instruction, and with all the distraction, your mind from that state of the mind continually keeping up on that is called the mindfulness in here. So the reason with this mindfulness of the main body of the meditation, and we have to keep continually like a Bodhisattva from the first bhumi to 10 bhumi, they consistently meditating through the pause meditation and equipoise meditation to that way they reach to the end of the 10th bhumi to become a Buddhahood. Otherwise, after the realizing the nature of our mind, it will just don't continue in that one, and there's a danger of losing it. Sidetracking from that to then is hard to get to the complete Buddhahood. Really difficult, basically impossible to reach to the complete Buddhahood. So the reason we have to be consistently practice whatever without this Tibetan is called chelwa. Chelwa means without the losing. I translate is dissipated.
dissipate or without the kind of a despair, without the losing. So continually we have to meditate on that, whatever we learn. Tiếp theo là đến cái điều số 5. Khi nhận thức hé rạn trong luồng tâm thức, không để chúng tiêu tan trong sự thờ ơ mà rèn luyện không sao nhãng. Thì khi mà chúng ta đã nương vào vị đạo sư, chúng ta làm theo những cái chỉ dẫn của thầy và chúng ta thiền về những cái chỉ dẫn của thầy, và đến khi mà chúng ta đã đạt được những cái nhận thức thì chúng ta phải thường hằng tiếp tục như vậy, thường hằng tiếp tục với cái nhận thức như vậy. Nếu như mà chúng ta mà không tiếp tục thì như vậy thì chúng ta sẽ trở thành là cái người thờ ơ, và giờ giống như cái nhận thức của chúng ta sẽ không có ai làm chủ cả, giống như là một cái tài sản mà nó không có ai chăm sóc đến thì nó sẽ rất là phí phạm, nó sẽ bị bỏ đấy. Thế ở đây thì khi mà chúng ta có cái sự niềm tin tưởng thì đấy là cái phần đầu của thiền, và chính niệm thì là cái thân chính của thiền. Và ở đây thì chúng ta cần phải thường hằng là chúng ta phải giữ chính niệm mà không có bất cứ một cái sự sao nhãng. Trong này nói rằng là gì? Không để cho chúng tiêu tan trong sự thờ ơ mà rèn luyện không sao nhãng. Thì ở đây chúng ta phải liên tục rèn luyện trong chính niệm. Tất cả những cái vị Bồ Tát mà từ địa thứ nhất đến địa thứ 10 ở cái giai đoạn mà sau thiền và trong cái định là luôn luôn là phải nhận là khi đó là đã nhận thức được cái bản chất rồi, và học chư vị phải luôn luôn là tiếp tục như vậy, không được sao nhãng. Thế nếu như mà chúng ta mà không làm liên tục, chúng ta không thực hành liên tục thì ngay rất là dễ dàng là chúng ta sẽ bị đi chệch đường, và khi đó thì không thể nào mà chúng ta hoàn thiện được cái thực hành của chúng ta. Thì ở điều này muốn nói rằng là gì? Chúng ta phải thực hành thường hằng khi mà đã đạt được những cái nhận thức rồi, mà không để mất đi, không để tiêu tan đi trong cái sự thờ ơ, mà cần phải rèn luyện trong cái sự không hề sao nhãng. I done. So this kind of a realization or experiences you gain when you receiving the instruction from the guru, when you sometimes even when you're reading the scripture like sutra or shastra commentary, and you will get some kind of that. So only problem is we are distracted, our mind. After that experience, after the realization, then it disappears, you know. So sometimes you know, when you ask some practitioner or some monks or lay, and sometimes they may say, oh yeah, when I was receiving teaching, I know something, but now I forgot, you know, things like that. Including understand the Dharma, lots of we forget if we put on the practice, we don't put on the practice. So whatever we learn, basically here, we have to put on the practice. Bất cứ khi nào mà chúng ta có một cái trải nghiệm từ những cái hướng dẫn của thầy, hay là khi mà chúng ta đọc những cái kinh điển, chúng ta đọc những cái luận điển, chúng ta có được bất cứ những cái nhận thức nào, bất cứ những cái trải nghiệm nào, bình thường là chúng ta mà có được một chút trải nghiệm thì lập tức là chúng ta đã sao nhãng, thì tất cả những cái trải nghiệm của chúng ta đạt được lập tức nó biến mất. Có những khi mà chúng ta hỏi những cái vị tăng hoặc là những cái vị thầy về những cái phần thực hành, thì có những vị sẽ trả lời rằng là đúng rồi, thầy đã nhận được cái phần này, thầy đã biết một chút gì về cái này, nhưng bây giờ thì thầy quên mất rồi. Thế để nếu như mà không đưa thành, không biến thành những cái thực hành thì mà sao nhãng, thì tất cả những cái trải nghiệm của chúng ta sẽ bị bỏ phí. Thế chính vì vậy tại sao ở đây bất cứ những cái gì mà khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải biến nó thành thực hành. Okay, then number 6, when you practical experience has taken birth within you, don't get involved in many, I think this maybe this problem can distraction.
distraction, but keep in the training in isolated place or solitude place. Maybe you should add that one. Keep to training in solitude place. So when you have experience, then so you have to train yourself continually. And where you can train, best place to train for the beginner practitioner is the isolated place, solitude place. They are not have less distraction. Like we said, daytime, no distraction from the human, and nighttime, no distraction from the savage animals. So that kind of place, because less distraction place is easier to contemplate. Less distraction place is have a harder to get distraction. Thought, discussive thought. So the reason we have to do in the place where less have distractions. So like a Gampopa, when he was a Kadamba monk, and after the have some train well through the meditation and practice, and when he stay in the community and they feel so distraction, so much distraction feel, so he went to, there's called the Sewalung as a place, retreat place, and he went to there alone and meditating, so that way he can gain less distraction. We had in the monastery one time, Holiness make us to do Ngondro and Jagar Sambhavara, the whole together, everything monks and nuns are together. At that time, when we did Ngondro, it's a little bit difficult for me. So I have to ask Holiness to please give me permission to go, isolated place to continue my Chakra Sambhavara. So, and kindly Holiness give me permission to do that one. So that kind of things, sometimes is doing together, it's helpful to give you energy, but at the same time also there's have a more danger to distracted from many different ways. So that way, once you have this experience and understanding really well, then in the isolated place, solitude place, you should continue your mindfulness about practicing what you learn. Tiếp theo là đến điều số 6. Điều số 6 còn nói rằng là khi trải nghiệm thực hành đã sinh khởi trong con không kết nguyện vào nhiều sao nhãng mà giữ trong rèn luyện, thì thầy còn nói là ở đây thì cần thêm vào cái dòng nữa là mà giữ trong rèn luyện ở nơi cô tịch, thì những cái trải nghiệm mà chúng ta đã đạt được ấy, thì chúng ta phải cần cố gắng để mà tiếp tục, và đối với những cái người mà mới thực hành thì cái nơi trốn tốt nhất là một cái nơi trốn cô tịch, nơi không có bất cứ những cái sự sao nhãng nào cả. Vào lúc ban ngày thì là không bị sao nhãng bởi nhân loại, vào buổi đêm thì không bị sao nhãng bởi những con thú. Nếu mà chúng ta bị những cái sự sao nhãng như vậy thì sẽ rất là khó khăn, và chúng ta sẽ có những cái niệm khởi liên tục và những cái niệm làm sao lãng. Chính vì vậy chúng ta cần một cái nơi trốn mà có ít những cái điều để mà làm cho chúng ta bị sao nhãng hơn. Khi mà Gampopa vẫn còn là một vị tăng của Kadampa đó, khi mà người đã rèn luyện tốt rồi, nhưng mà người thấy rằng là ở trong cái cộng đồng thì người bị nhiều những cái sự sao nhãng. Thế chính vì vậy là người đã đến cái nơi nhập thất để mà có được những cái trải nghiệm và ít có những cái sự sao nhãng hơn. Thế thầy thì bản thân thầy thì khi mà thầy thực hành ở trong tu viện, lúc đấy thì tất cả những cái vị tăng và những cái vị ni cùng thực hành Ngondro và
chakram samawa chung với nhau. Thế nhưng mà thầy cảm thấy là như vậy thì thầy bị rất nhiều những cái sự sao nhãng, và thầy đã xin sư tổ, và may mắn là sư tổ đã đồng ý cho thầy là thầy có thể đi đến một cái chỗ cô tịch để mà thầy thực hành, thì như vậy thì thầy tập trung được hơn. Mặc dù là khi mà thực hành chung như vậy thì có rất là nhiều năng lượng, thế nhưng mà rất là dễ dàng bị sao nhãng. Thì nếu như mà chúng ta mà nắm vững những cái chỉ dẫn rồi thì chúng ta có thể đến những cái nơi cô tịch, chúng ta giữ những cái chính niệm và chúng ta thực hành tất cả những cái gì mà chúng ta đã được học. So there's one Drupakaji master called the Singha Rinpoche. He said, outer retreat is the mountain area, you know, living on the mountain, like a, you know, like a community. Inner retreat as and staying in the like a hut. Secret retreat is sitting on the cushion. And ultimate retreat is what called concentrating on the awareness, nature of awareness. So this is like a tiger on the ground. Once a tiger on the ground, it not move around, it not change the place, it just stay in that spot, exactly there. So practitioner, as I think earlier we mentioned one time also, Gozan Gumbotoji said, meditation, if you being attached to the foot, not good. So being attached, meditation is not come from the foot, come from the hips. It means that if you just move around here, there, you're not going to get any meditation. Hips mean that when you sit down and you can concentrate, you will gain the meditation. So that is what it means that doing retreat or being retreat. Thế và cái nhập thất ở đây thì có nghĩa là gì? Khi mà nói rằng là nhập thất ở bên ngoài thì có nghĩa là những cái nơi núi non, cô tịch. Thế những cái nơi nhập thất ở bên trong thì có nghĩa rằng là chúng ta ngự ở nơi trái tim, và những cái nhập thất mật thì có nghĩa là chúng ta ngồi ở trên cái đệm ngồi. Thế và những cái sự nhận biết về bản chất thì có nghĩa là khi mà chúng ta khoan sâu vào cái nền tảng của chúng ta, và ở như vậy thì chúng ta thiền. Và cũng như một bậc thầy thì có nói rằng là gì, nếu như mà chúng ta thiền thì chúng ta thiền bằng cái hông chứ không thiền bằng chân. Nếu như mà chúng ta thiền trên chân thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ di chuyển quá nhiều. Thế còn nếu như mà bằng cái hông của mình thì chúng ta sẽ ngồi, chúng ta giữ rất là yên lặng, và như vậy thì chúng ta sẽ thiền được vững vàng và chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm. So once we gone to the isolated place, you know, sometimes because you're alone, because nobody is judging on you, nobody telling you what to do, then we become careless. We become less disciplined. We become, less care, then try to do whatever we want. So then it's not so good for the Dharma practitioner. So that way, here said number 7 said, once you have made a commitment and a promise, don't leave your 3 door in the heedlessness, but observe as a 3 trainings. So once you make a commitment want to go to retreat, to mountain retreat, or go to practice Dharma, then your 3 doors, body, speech, mind, don't live as a heedless. It means that without the guiding, without the what called proper disciplined. So you have to train into the trainings, training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom. This is mainly talking about the what called
how to be train yourself, the Vinaya or individual liberation vows. Individual liberation vows, once you took the vow, then you have to be, you took that individual liberation vow based on the renunciation. That the renunciation is again only through those three trainings. Training of the morality is basically train your body and speech. And training of the samadhi is to train your mind. Once you train those two, then your wisdom will be appearance or gain the wisdom. That's called the training of the wisdom. So those are like an ornament of the Mahayana Sutra said, Mitriya said, to earlier one is easier than next one, or earlier one, like a training of the morality, is less superior than training of the samadhi, and the training of the samadhi is less superior than the training of the wisdom. So those reasons, and also when you train the morality, it's become really easy, the samadhi. Once you train the samadhi, it becomes easier to wisdom. If you don't train the morality, training of the morality, samadhi is really difficult. If you don't have a samadhi and a morality, wisdom is impossible. So those reasons, these three order of the training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom, is because of the first one, second one can can come, so one is a reason is that one. Two is because of the first one is a much training of the morality is much easier than training of the samadhi. So those reasons we have to keep order of those three training of the morality, training of the samadhi, and training of the wisdoms. Thế và khi mà chúng ta đã đến một cái nơi mà cô tịch như vậy để chúng ta nhập thất rồi ạ, thì bởi vì là chúng ta chỉ có một mình thì đôi khi chúng ta sẽ bị sao lãng, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình dễ dàng quá, và sẽ như vậy thì là sẽ không giữ được những cái giới hạnh nữa. Thế và chúng ta làm bất cứ những cái gì mình muốn, và điều này thì không tốt. Chính vì vậy tại sao chúng ta có đến cái điều thứ 7, một khi con đã thệ nguyện không từ bỏ ba cửa trong lơ là mà quan sát tam giới học. Thì một khi mà chúng ta đã thệ nguyện là chúng ta đi đến những cái vùng núi để mà chúng ta nhập thất, thì ở đây ba cửa của chúng ta là thân, ngữ và tâm, chúng ta vẫn phải giữ trong những cái dẫn hướng của giới hạnh, và chúng ta phải rèn luyện trong giới định và tuệ. Điều này muốn nói rằng là làm sao mà chúng ta giữ những cái nguyện của cá nhân, và luôn luôn là giữ theo những cái giới luật. Một khi mà đã có cái nền tảng là chúng ta buông xả rồi, thì chúng ta cần phải giữ tất cả ở trong những cái trong cái tam giới như vậy. Và như là trong đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận thì Đức Di Lặc thì cậu đã nói rằng là gì, những cái điều mà những cái điều trước thì sẽ dễ hơn những cái điều sau, và những cái điều trước thì nó sẽ không cao bằng những cái điều sau. Lý do rằng là gì, giới hạnh thì nó sẽ dễ hơn là định, và định thì nó sẽ dễ hơn là tuệ. Nếu như mà chúng ta rèn luyện giới là cho thân thể, chúng ta rèn luyện định là cho tâm trí, thì khi đó thì chúng ta mới có được những cái trí tuệ. Nếu như mà chúng ta nếu như mà chúng ta không thực hành giới và định thì đương nhiên là chúng ta không có tuệ, và muốn có tuệ thì chúng ta phải đi qua cả giới cả định. Chính vì vậy ở đây tại sao chúng ta phải không từ bỏ ba cửa trong lơ là mà chúng ta phải quan sát cả tam giới học là như vậy. Ai done?
So this is like a training of the morality. It's not talking about the becoming ordained or anything. This is basically you have to be less attachment and contaminated, more contaminated. I think like in the Tibetan called the Dujun Choshi, and discipline yourself, especially physically and verbally. So when you become a less activities, that means that kind of like a slow down. When you become a less activities, and it's easier to meditate, samadhi or come up, those samadhi come easier. Once you have this samadhi or come abiding meditation is really stabilized, then mind is really become calm. More our mind is calmer, we can see things clearly. So this is like a training of the morality is a part. Training of the samadhi is a water. More part is move, water is move more. More water move, see less clearly inside the water what is there. So if you want to see the clearly in the water, you have to be stable part. Part is really stable, not moving much. When part is not moving much, water is become much calmer. When the water is becoming much calmer, you can see more clearly in the water. So those are same as a three trainings: training of the morality, training of the samadhi, and training of the wisdom. So once you get into the solitude place or the isolated place, then you have to be trained on those three trainings. Ở đây thì không muốn nói rằng là bắt buộc chúng ta là phải xuất gia, thế nhưng mà nói rằng là chúng ta càng ít có những cái sự bám chấp thì chúng ta sẽ càng giữ được những cái kỷ luật, những cái kỷ luật của thân thể, những cái kỷ luật của ngữ, và khi mà chúng ta có ít những cái hoạt động hơn thì chúng ta sẽ lắng đọng hơn, và khi đó thì chúng ta rất là dễ để mà chúng ta có thể thiền định được, và khi mà tâm trí của chúng ta nó trở nên là rất là tĩnh lặng, tĩnh lặng như vậy thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn. Ở đây chúng ta có thể nói rằng là gì, giới hạnh thì nó như là cái con đường, định thì nó cũng như là nước, và khi mà cái con đường của chúng ta nó vững vàng, nó không bị dao động quá nhiều, thì cũng giống như là nước, nếu như mà nước nó không bị dao động nhiều thì chúng ta sẽ nhìn ở trong nước rất là rõ. Thế còn nếu như mà nước mà nó luôn luôn bị sóng sánh, nó bị dao động thì chúng ta không nhìn thấy có gì ở trong cả. Thế và ở đây khi mà nước mà nó lắng động, nó trở nên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng. Chính vì vậy là tại sao chúng ta phải luôn luôn rèn trong tam giới là giới định và tuệ, và chính chúng ta cần phải ở một cái nơi cô tịch để mà rèn mình như vậy. Ai done? Okay, then it said, having generated bodhicitta, don't pursue selfish aim, but train in doing everything for welfare of others. So this is a second vow, bodhisattva vow. So first was number 7 was called the individual liberation vow. This is bodhicitta. So once you generate a bodhicitta in your mind, through the ceremony or whatever you think you get the bodhisattva vow, bodhicitta you have, then you cannot put yourself as don't pursue your own benefit. And everything you do is the benefit of mother sentient beings. Forget about the practicing dharma, forget about the all other spiritual path as for doing for the others' sake. Even you eating, you wearing clothes, you are sleeping, you drinking, everything is you have to do
you do as a others' sake. You know, so is so then all is becoming this practice of a bodhicitta, you know, bodhisattva conduct, whatever we do, even self benefit. So I think once we generate bodhicitta, if we put ourselves as a, you know, pursuit of our own benefit, then Shantideva said, once you generate a bodhicitta and pursue your own benefit, it means that you are deceiving the sentient beings. When you deceive every sentient beings, what kind of result will get? It said result will only be reborn in the hell realm. You know, since you deceive every sentient beings, you make the commitment of I'm going to help to the every sentient beings. I'm going to benefit, you know, for your benefit. But you pursuing your own benefit, then you're deceiving every sentient being. So that reason, Bodhisattva, once you generate a bodhicitta, not just only dharma practice, even your eating, drinking, or everything is for the others' benefit. You know, you need to be continually for serve other sentient being. That way you need the strength. That way you need the healthy. That way you need the, you know, energy, and all those two you can continually serve to the other sentient being. So that reason you need to take care of your health. You need to take, you know, eat the nutrition food, and you drink, and all those you know, taking care as for the purpose of others' benefit. Tiếp theo là đến điều số 8. Đã phát khởi Bồ Đề tâm, không theo đuổi mục đích vị kỷ mà rèn luyện làm vạn hữu vì lợi lạc của người khác. Ở đây là đến cái lời nguyện thứ 2. Điều số 7 thì muốn nói đến cái nguyện cá nhân, và ở đây thì là cái nguyện thứ 2 là những cái Bồ Tát nguyện. Một khi mà chúng ta đã thọ nguyện những cái Bồ Tát nguyện là phát khởi Bồ Đề tâm mà chúng ta vẫn thì chúng ta không được theo đuổi cái lợi lạc riêng của mình mà lợi lạc của tất cả những cái bà mẹ chúng sinh. Ở đây thì chưa nói gì đến giáo pháp, mà chúng ta ngay cả khi mà chúng ta ăn uống, khi mà chúng ta mặc quần áo, khi mà chúng ta ngủ, tất cả những cái này tất cả những cái gì chúng ta làm là đều vì lợi lạc của tất cả những cái chúng sinh khác cả. Đấy chính là giới hạnh của những cái vị Bồ Tát. Nếu như mà chúng ta mà chuyển đó thành vì cái lợi ích cá nhân của mình, thì như là Shantideva đã nói rằng là gì? Nếu như mà con đã phát khởi là vì chúng sinh, thế nhưng mà lại vì bản thân, thì như vậy là đã lừa dối tất cả chúng sinh. Vậy thì cái quả nào sẽ dành cho con vậy? Và chỉ có một quả, đó là địa ngục. Nếu như mà chúng ta đã phát nguyện rằng là vì lợi lạc của chúng sinh, thế nhưng mà chúng ta lại không làm theo những cái điều mình nguyện, mà lại vì lợi lạc của bản thân, thì như vậy là khác nào là chúng ta lừa dối tất cả những chúng sinh khác. Và đương nhiên là khi mà lừa dối tất cả những chúng sinh khác như vậy, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái quả là ở trong địa ngục. Thế ở đây thì bất cứ những cái gì chúng ta làm, khi ăn, khi uống, khi ngủ, chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta cần những cái năng lượng, chúng ta cần những cái sức khỏe như vậy là vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Để chính vì vậy tại sao điều số 8 nó nói rằng là không theo đuổi mục đích vị kỷ mà rèn luyện làm vạn hữu vì lợi lạc người khác. I done. Okay, then having entered in the gateway to a secret mantra, don't let your three doors be ordinary, but train in them being in the three mandala. So gateway to a secret mantra means that when you get into the Vajrayana path, you know, that is what is the gateway, the secret mantra. Don't let your three doors be ordinary. You may don't live as an ordinary body, ordinary speech, ordinary mind. You have to transform them. How to transform is a train in them being three mandala. Body mandala as a body, as a in Latin body, Vajra body. Speech mandala as a in Latin speech, as a Vajra speech. And mind as a mandala as a Vajra mind. So what is the Vajra body? Mean the
appearance as a deity's form, but yet empty. Union of the empty in appearance as a your transform your body as a deity's body, your speech as a mantra, your thought or a mind as a emptiness. So that is it called the three Vajra, because of the appearance and inseparable of the appearance and emptiness is called the Vajra body. Inseparable of the sound and emptiness is called the Vajra speech, and inseparable of the thought and emptiness is called the Vajra mind. So longest, especially these days, most of Tibetan Buddhism is a Vajrayana. I mean, all Tibetan Buddhism is a Vajrayana. And the Vajrayana, within the Vajrayana, Tibetan mostly is we practice as an Anuyoga Tantra. Even the some texts like belong to the Yoga Tantra, Action Tantra, but still practice as Anuyoga Tantra. Like for example, Tara is belong to the Action Tantra, but we visualize ourselves as a Tara. That is we practicing also even the Action Tantra as a Anuyoga Tantra, highest Yoga Tantra. So in the highest Yoga Tantra, you have to be transform your ordinary three doors, body, speech, mind, to the inseparable of the three mandala of the in Latin, or sometimes it's called the three Vajra. There's an Indian master called the Kunga Nyingpo, and he said, what does mean the samaya? Keep the samaya. In the Vajrayana, it's really important you have to keep the samaya. Keeping samaya means that your three door is inseparable of the three mandala of the deities. It's the samaya. Vajra mandala, so body mandala, speech mandala, mind mandala, as a transforming from the ordinary to the Vajra, which is the Vajra mean the union of the emptiness and appearance. So that way our body is transformed to the deity, our speech transformed to the mind, and our mind transformed to the wisdom. So this is it's a detail you have to study on that step by step. But that is what is mainly, and what is Vajrayana mean. When you're receiving empowerment, that's called the entry to the gate of the Vajrayana. When you receive empowerment as an initiation, it's actually you are introducing yourself as a mandala of the deity. Then that is what is have to keep continually. That's called the samaya. So that is what is the Vajrayana. Really, samaya is this one: Vajra body, Vajra speech, Vajra mind. Ordinary to transform to the deity's mandala. Đó là điều số 9. Đã bước qua ngưỡng cửa mật chú, không để ba cửa trở thành thế tục mà rèn chúng trong ba mạn Đà La. Ở đây thì mật chú thì có nghĩa là kim cương thừa, thì ở đây thì chúng ta ba cửa của chúng ta là thân, ngữ và tâm, không còn là thân, ngữ và tâm thế tục nữa, mà khi đó chúng ta biến chuyển thành là thân Vajra, ngữ Vajra và tâm trí Vajra. Khi mà chúng ta có thân Vajra thì có nghĩa là sự hợp nhất của tướng dạng và tính không. Khi mà chúng ta có ngữ Vajra thì có nghĩa là những cái minh chú, những cái tụng những minh chú, và khi mà chúng ta có tâm Vajra thì có nghĩa là những cái niệm của chúng ta nó rỗng rang. Thân thì là sự hợp nhất của tướng và tính không. Ngữ thì sẽ là sự hợp nhất của âm thanh và tính không, và tâm trí thì là những cái sự hợp nhất của niệm và tính không. Thì đấy là hình thành là ba cái cửa của chúng ta trở thành ba cái cửa Vajra. Và đối với cả
cảm, hay là còn nói rằng là rèn chúng trong 3 mạn Đà La là như vậy. Đối với các Phật giáo Tây Tạng thì cái truyền thống là kim cương thừa là đều là mật điển cao, đều là mật điển cao cấp. Thế và nếu đôi khi thì chúng ta có thấy một số là thuộc về du già mật điển, hay là một số là thuộc về là mật điển hành động. Thế nhưng mà ví dụ như là chúng ta thực hành Đức Tara, Đức Tara là thuộc về mật điển hành động. Thế nhưng mà khi mà chúng ta biến chuyển bản thân chúng ta thành thân tướng của Đức Tara thì đấy chính là mật điển cao cấp rồi. Và khi mà ba cử của chúng ta không bất khả phân với cả 3 mạn Đà La của Bổn Tôn, thì ở đây cũng thì có nghĩa rằng là đấy cũng là mật điển cao cấp, hay là còn nói là những cái chakra. Thế và có một vị thầy ở Tây Tạng còn nói rằng là gì, khi mà chúng ta muốn giữ những cái nguyện, những cái mật nguyện, hay là giữ Samaya, mật nguyện Samaya đó, thì có nghĩa rằng là khi đó là ba cái cử của chúng ta không bất khả phân với cả ba cái mạn Đà La của Bổn Tôn. Khi đó là chúng ta có thân ngữ và tâm bất khả phân với thân ngữ và tâm của Bổn Tôn. Chúng ta biến chuyển thân ngữ và tâm trở thành thân ngữ và tâm kim cương. Thân của chúng ta thì trở thành thân của Bổn Tôn, ngữ của chúng ta thì trở thành minh chú, và tâm trí của chúng ta thì trở thành trí tuệ. Từng bước một thì chúng ta sẽ học một cái phần này. Khi mà chúng ta nhận được những cái quán đỉnh thì là khi đó là chúng ta bước qua cái cánh cửa và chúng ta được giới thiệu, và khi đó là chúng ta biết được cái mạn Đà La của Bổn Tôn. Và như vậy thì chúng ta phải tiếp tục như vậy, là có nghĩa rằng là chúng ta giữ những cái mật nguyện, thế và giữ những cái mật nguyện bằng cách là thân ngữ và tâm của chúng ta không khác biệt với cả thân ngữ và tâm của Bổn Tôn. Chúng ta sẽ có thân Vaja, ngữ Vaja và tâm Vaja. Okay, so so this all next one is the last one is then everything is because of the kindness of the Guru. So you have to be recognizing that kindness of the Guru, then utilize that one. So that way I said, while young, don't roam pointlessly to many places. Instead, undertake the hardship at the feet of the supreme spiritual teacher. So when we're young, lots of people like to travel, you know. Do you think, oh, since you're young, you it's better to travel. Then when you get older, maybe slow down. But actually, when you're young, you're fresh. You are, you know, all the, you know, everything's open. Everything is, you know, growing. Then it's better to just stay in one place and to contemplate and continually with the hardship to take lesson from the Guru and learn. I think this reason, when I was a young, my uncle, he never let me go to pilgrimage. So I never been pilgrimage, actually, you know, lots of places. I never been, even the near of my home place where I grew up when I was young, I never been. Also in India, lots of places I never been, even those like Idimasi, the cave, and those many places I never been. So because he always said, young time, when you are young, mostly it's a focus on the study, you know, learning. Then in the future, when you learn well, then you go to pilgrimages, then it becomes really pilgrimages. Then you can do with your practice, go there. Otherwise, right now, if you go to those it's becoming just sightseeing, you know, like tourists, meaningless way to go here, there, and gain nothing. So the reason, I think when we're young, most of our main point is, I think we should mostly concentrate on the feet of the Guru and try to learn much as we can. You know, when we have chance,
And those our guru are, one by one leaving, and they are senior. So like once they left, then, I mean, you regret that you haven't get chance to spend much time. Then it's pointless of that kind of life. I mean, that kind of wasteful for traveling here and there without the learning from the guru. So I think this is why when we're young, I think mostly we should focus on the development of our spiritual path. Then once we have developed, once we become trained well, then no matter where you go, your guru is with you. But right now, without the training, without the educated, without the guidance, if you go to here, there, once you separate from the gurus physically, you're really separated, because you're nothing taking with you from the guru. Some people think, oh, just as long as I have a devotion, I have a blessing, that's good enough. Maybe this is good enough for better than nothing. Yes, of course. But is it good enough? No. You must need to take the guru with you. So how we can take the guru with you as a guru's wisdom? Once you learn all the guru's wisdom, and doesn't matter physically you're with the guru or not, you're always in your heart with your guru. Always be guru is with you. Always a guiding guru you continually until you reach to the enlightenment. So that reason, I think you should that's what mean here. Và điều số 10, khi còn trẻ đừng lang thang không mục đích tới nhiều nơi trốn, thay vào đó hãy nhận những gian khó nơi chân của vị thầy tối thượng. Đôi khi thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta còn trẻ thì chúng ta nên đi đây đi đó, thế và khi mà chúng ta già rồi thì chúng ta sẽ ít đi hơn. Thế nhưng mà không đúng như vậy. Khi mà chúng ta còn trẻ và chúng ta còn rất là mới mẻ và chúng ta rất là còn mở mang, vẫn còn tiến bộ được, thì chúng ta nên ở nơi chân của vị thầy và nên quán chiếu và nên học hành. Khi mà thầy còn trẻ thì thầy rất ít khi là được đi hành hương, bởi vì chú của thầy thì thường nói rằng là bây giờ con còn trẻ thì con cần phải dành thời gian để mà học. Chính vì vậy là tại sao khi mà thầy còn nhỏ thì thầy cũng không được đi hành hương nhiều. Ở bên Tây Tạng rất nhiều nơi trốn thầy cũng chưa được đến, và ở Ấn Độ thì cũng như vậy. Thời gian còn trẻ thì nên là để dành cho học hành. Thế và trong tương lai, nếu như mà khi mà mình đã có đủ những cái kiến thức rồi, mình đã thấy sẵn sàng rồi, thì khi đó thì mình đi hành hương thì sẽ là điều rất tốt. Thế còn bây giờ khi mà còn trẻ như vậy mà đi hành hương như vậy thì cũng chỉ là như đi ngắm cảnh, nhìn chỗ nọ nhìn chỗ kia và chả có được một cái lợi lạc gì cả. Thế khi còn trẻ thì nên ở dưới chân đạo sư và nên học nhiều càng tốt. Thế một ngày nào đó thì khi mà chúng ta đã trở nên thành những cái người mà vững vàng hơn, những cái người mà cao hơn rồi đó, khi đó thì mới là điều tốt. Thế dường như chẳng may một cái ngày nào đó mà vị thầy rời đi thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta còn quá ít, chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc là mình không dành thời gian nhiều với thầy và đã dành những cái thời gian để mà lãng phí ở chỗ này chỗ nọ. Thế và khi còn trẻ thì chúng ta nên tập trung đặc biệt vào cái con đường đạo. Khi đó thì chúng ta cần phải rèn mình rất là tốt, luôn luôn là phải có cái sự hướng dẫn của đạo sư. Thế và khi nào mà chúng ta thấy đủ vững vàng rồi thì chúng ta mới có thể xa rời với vị đạo sư, mà vị đạo sư vẫn luôn luôn là đi theo chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta chưa vững vàng và chúng ta tách xa với cả vị đạo sư thì ngay lập tức là chúng ta sẽ bị xa rời luôn. Vị đạo sư không thể nào mà đi theo chúng ta được cả. Nhiều người thì nghĩ rằng là mình đã có được những cái sự gia hộ của đạo sư rồi, mình đã nhận được những cái sự gia trì như vậy rồi thì đương nhiên là mình có thể tách
tách biệt với vị đạo sư. Thế nhưng mà khi mà tách biệt với vị đạo sư như vậy thì đồng thời là cũng xa rời luôn. Thế và chính vì vậy khi mà chúng ta muốn xa vị đạo sư, thế nhưng mà vị đạo sư vẫn luôn luôn ở trong tim của chúng ta, thì có nghĩa là tất cả trí tuệ của người, tất cả những cái sự hướng dẫn của người chúng ta mang đi theo luôn luôn ở bên chúng ta, và chúng ta thấm được vào trong tim tất cả những cái hướng dẫn của mình, những cái hướng dẫn của thầy. Chính vì vậy là tại sao nói rằng là khi còn trẻ đừng lang thang không mục đích tới nhiều nơi chốn, và thay vào đó hãy nhận những gian khó nơi chân của vị thầy tối thượng. Done. Okay, so today we stop here, and next week, one of the guru's anniversary puja, so I cannot come to the class. So this coming Saturday, we have no class. Chan chu sem chu ren bo che man je ba nai je ju je ba nyam ba men ba ya con ne con do pe wo shu ta da con de tam je tu son do sa ba ye be je we za wan de ta da se je